มาไทยทองท้าเดลเรียดกันเก่านั่นไลมาไทยทองท้าเดลเรียด Matthew chapter 8. 마태복음 8장입니다. จางงาอินจางไหทุมเตียงกระเรไล Matthew chapter 8, verse 5 to 13. 마태복음 8장 5절에서 13절입니다. จีสุจูกาปนวมขวาอีอวลูอาคันรอมราบอยปักขัดนีอารักดันอีบอยปากสินปาจูอาโซอีอินาอาริลเกาอาโจลซองอาโจลจังเขาเลาอีอาโจลง่ายง่ายเกาตียาตีจีสุนิจุนกราลายอีกระดมเตลายตียาตีรายบอยปานิจุนบอยปาสิละนังกีอินีรัดดิงาหินกาตลักเล่านอลให้เปโลกสินุมปาจะดำเกาไลไกซองกระจุงเลยบอยนอลตังอีเอามีกสิอีกะตังซงะรากับอันเวปักขจูกัลกติอีอักลเวเกาจุนอดังปักขจูรากติอีอาราเวเกาจุนกษลจูฮิตัวกติอีอตัวเวเกาตียาอเลจูเบียจูจีสุนีอเทติกาอัครวะอาหารีอาซูมีซาปินหาจูฮิปาบันตุกอินซุบนาไงมีอิสราเอลมินหาละกะอาโฮมันกมโหรินาเลาฮิวพิลาอูนิชวเลเลนิตลักเลอินมิตัมปีอันราเตลายอีวันจุงเป็นนักชงจุนรอลดักนักจบวยะอับราฮัมเลอีสักเลจาคอบนาเฮตยาอันทูติไลซิมเฮนเซโลวันจุงเป็นนักชงอีอาดิกอสมินหาตุขจูคนเลี้ยงมุยนักลหดอันสลายจูกาจุนอันทับลายยันทัจังอันเรลายตียาตีจุนจีสุนีราบอยปาจะโถอินาวัตินโลนจุมีจุตัวเปียกนสลายตียาตีจุนราบอยเซลจูจานชิมะจุนอารักดัม Matthew chapter 8, verse 5 to 13. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. And Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west, and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believed it would. And his servant was healed at that moment. 마태복음 8장 5절에서 13절입니다. 예수께서 가버나움에 들어가시니 한 백부장이 나와 간구하여 가로되 주여 내 하인이 중풍병으로 집에 누워 몹시 괴로워하나이다. 가라사대 내가 가서 고쳐주리라. 백부장이 대답하여 가로되 주여 내 집에 들어오시면 나는 감당치 못하겠사오니 다만 말씀으로만 하옵소서. 그러면 내 하인이 낫겠삼나이다. 나도 남의 수하에 있는 사람이여 내 아래도 군사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 종도를 이것을 하라 하면 하나이다. 예수께서 들으시고 기이히 여겨 쫓는 자들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘 중 아무에게도 이만한 믿음을 만나보지 못하였노라. 또 너희에게 이르노니 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으려니와 나라를 본 자손들은 바깥 어두운 데 쫓겨나 거기서 울며 이를 갈미 있으리라. 예수께서 백부장에게 이르시되 가라 네 믿음대로 될지어다 하시니 그 시로 하인이 나으니라. 히히 저티양 간 자와 준세 다간 후디세 준 보이파 지수니 롬라 보이파 신 아담 terna카 kan mo. And so in this passage, we see the story of Jesus healing the servant of the centurion. 이 이야기에서 우리는 예수님께서 백부장의 하인을 고치신 것을 볼 수 있습니다. 준세 다간 모코리티 세 준 롬라 보이파 ni hin Misual asizale kamna kamtu ehernaka angal I atawlan. And in the passage, the centurion recognizes his sin and he receives salvation.
rom ra boy pa ni khan misual asizia le kham tu er na kha anghal I achaulan he recognized and accepted that he's a sinner in need of a savior. 백부장은 자신이 죄인임을 받아들이고 인지하고 받아들이고 구원자가 필요한 것을 알았습니다. aho man kan sia boy pa jisu sina kan kaltika boy pa ni hin kan leng lei mui sam pin leng khi amu No matter who we are, when we come to the Lord, He sees beyond our outward appearance. He sees beyond our outward appearance. 우리가 누구든지 우리의 외모를 뛰어넘어서 그 너머를 보십니다. mi pakhat khat ni bi achim tika hi bi achimi hi achim so so mi ma si alung thin tak enda achim ti mi kha boy pa jisu ni chin anghal When someone speaks, Jesus knows whether they're just saying things frivolously, or if they're seriously saying something genuinely. 어떤 사람이 무언가를 말할 때 그 사람이 그냥 하는 말인지 진실하게 진중하게 얘기하는 것인지 예수님은 다 아십니다. kan ni ni chun minung ni an to mi long khi kan hu kho But we can only see what other people do on the outside. 하지만 우리는 사람들이 바깥으로만 무엇을 하는지 바깥으로만 알 수 있죠. 볼 수 있죠. sanang boy pa jisu ni chun an to mi man kha zai ben tuk lung put in da an to ti mi kha boy pa jisu ni chun amu anghal But Jesus can see with what motive someone does whatever he does. 예수님께서는 누군가 무엇을 하면 그 뒤에 있는 동기를 보십니다. hi kan zau man ulo rom ra boy pa chu ra ka bungan pi roi tu kha se The centurion was a leader of a great group of soldiers. 백부장은 많은 군인들의 지도자였습니다. ra ka boy asina te in jisu kri mai aratiga khan zaitin da adir mu ai win khan kha kan zau ti nam han lai And although he was a centurion, he confessed his position or situation before the Lord. 그는 백부장이었음에도 불구하고 주님 앞에 자신이 처한 상황을 설명했습니다. zamanu boy pa jisu sina arak rai atimi chu boy pa ati kasin pa chu azo I ina aril ko achol zong achol chang khau lo I azwa ngai ngai ko ti ati jisu ne le mi chu kara lai iti nasin pa chu kadam ta lai ti ati So the centurion comes to the Lord and says, "My servant lies at home paralyzed, suffering terribly." And Jesus said to him, "Shall I come and heal him?" 내 종이 괴로워서 병 때문에 집에 누워 몹시 괴로워하나이다 말했습니다. chu tika rom ra boy pa ni avan le mi chu boy pa silha ti ati boy pa silha ti nang ke ini red dinga hin kai tlak lo ti ati nang ma ke in I raklat dinga hin kai tlak lo ti ati asinin ka ai win khan But the centurion replied, "Lord, I do not deserve to have you come under my roof." And so he acknowledged his condition. 8절 말씀에 백부장이 주여 내 집에 들어오시면 나는 감당치 못하겠사오니 말씀으로만 하옵소서 말했습니다. 자신의 상황을 인정했습니다. boy pa kai ma aswal tuk mi ke ini nang ma raklo ding hi kai tlak lo ti ati zai tukin na boy pa maya ai tang dor ti mi kan mu kho In other words, he was saying, "Lord, I don't deserve to have you come into my house because I'm a sinner." And so we see how humble he was. 그래서 다른 말로 하자면 주님 내가 죄인이기 때문에 당신이 우리 집에 오는 것을 감당치 못하겠습니다 하면서 겸손하게 말한 것입니다. cha thiang hi zo lo zup nak tak tak ane mi hi atang zong arak itang dor min rak se And so if we look at the scriptures, the ones who have true faith are the ones who are humble. 우리가 성경을 보면
진정한 믿음을 가진 사람은 겸손한 것을 볼 수 있습니다. Asia te nang la kai te. Boy pa Jisu Christ maya hin. Zaitin da kan dir muni kan ni chive. Zaitin da kan dir muni kan ni win khan ni asive. So the question is, how about us? How do we confess or acknowledge our position before God? 우리는 어떤가요? 우리는 하나님 앞에서 우리의 상황이 위치가 어떤지 어떻게 고백하고 인정하나요? E boy pa sina lung tak te le tang don nak thin lung he kan rata khan kan dir hun tak tak kan ni win khan chu se. And so the best way, or the way that we can acknowledge who we are before God is being humble and being genuine about who we are. 그래서 우리가 누구인지 정확하게 인지하는 것은 하나님 앞에 이제 겸손하게 진실하게 인정하는 것입니다. Chuni alam termi chu miswal kasi ader thomi kasi ti iwin khan kha sako. In other words, it's revealing that you are weak and that you are a sinner. 다른 말로 하자면 여러분이 약하고 죄인이라는 것을 드러내는 것입니다. Zong hanu nang ke inirat ding ahin ka tlak lo ti nol hai pe lo kasin umpa cha dam ko lai kai zong ka chung lei boy nol tangi ummi ka si ka tang zong ra ka ve pakhat chu kal ka ti I akal ve ko chun adang pakhat chu ra ka ti ra ve ko chun ka sel chu hi to ka ti to ve ko ti ale chu bia chu ti Jisu ni athai ti ka akharo ahar dia de. And so the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed, for I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he does come. I say to my servant, do this, and he does it. 8절 9절입니다. 백부장이 대답하여 가로되 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당치 못하겠사오니 다만 말씀으로만 하옵소서. 그러면 내 하인이 낫게 쌈나이다. 나도 남을 수하에 있는 사람이요 내 아래도 군사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 정도로 이것을 하라 하면 하나이다. 주 비아주 지수니 아타이티가 준 보이파 지수 주 아크로 하리티 azul min zapin ha chu hi pa ban tok zup na angai mi Israel min hal ka hin a hom man kamuri na lo ti ati. And when Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. 예수님께서 들으시고 기이 여겨서 말씀하시기를 내가 진실로 이르노니 너희에게 이르노니 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 만나보지 못하였노라 말씀하셨습니다. Ralboy pakat asiko na in adirhun asinim dilak avani win kantiga chun boy pa Jisu ka akhroar. And although he was a centurion, the Lord was amazed that he acknowledged his true situation or condition before him. 백부장인데도 불구하고 자신의 진짜 그 상황을 받아들이고 인정하는 것에 대해 예수님께서 이제 놀라셨습니다. 랭레long in silo in chunglei in kan der thom nak tatak kan thilung di lakin kan phuntika kan sual nak hi murka long in silo in kan thilung di lakin kan phuntika in boy pa Jisu Christ akharu aharlong silo in nangma zonro nak le nangma zangfa na anei di phil hausi. So when we confess our weaknesses and our sin, not just with our lips, but with all of our hearts, by faith, our Lord is not only amazed, but He responds with mercy and compassion. 우리가 진심으로 우리의 죄를 입으로 고백할 뿐만 아니라 마음으로 주님께 고백하면 주님께서는 놀라실 뿐만 아니라 Responds with mercy and compassion. 놀라실 뿐만 아니라 자비와 긍휼로 반응하십니다. Yesuza chun boy pamai kan ratika zai bentuk lung putheda kan rat okasi boy pamai kan ratika
ko zai mo atha tuk mi pumsan in ran hala usi zai tukin da miswal kan sizia ka inhal bu in kan rat asia chun boy pa Jisu ni hin nangma zon ro ding le zang fa in chaul han hi ai tim peng tim hi phil hausi. And so when we come before the Lord, with what attitude or mindset are we to come to Him? We should not come to Him with a mindset that we're good in ourselves, that we're pretty righteous, but instead we should come to Him with humility, acknowledging our sins, and if we do so, He will receive us with His mercy and compassion. 우리가 주님께 나올 때에 나는 조금 착한데 선한데 의로운데 이러한 마음을 가지고 오는 것이 아니라 겸손한 마음으로 주님을 인정하고 나온다면 주님께서는 자비와 긍휼로 반응하실 것입니다. I kan boy pa Jisu Christu fear du sho du le tha duwa arami setan le apati chunga khanol anei. And our Lord Jesus has authority over the devil and his party who only come to steal, kill, and destroy. 예수님께서는 그저 도둑질하고 죽이고 멸망시키라고 하는 마귀와 그 졸개들을 밟을 수 있는 권세가 있으십니다. I atukam vanrel mi kha zomhan lo zitin da rom ra boy pa ni khan boy pa Jisu kha achim ti sia chun atimi chu kai chu leng le chun nol angai mi ka seve ko ti ati. When the centurion was speaking to Jesus, he was talking about how he had authority, outward authority, or worldly authority among his soldiers. 백부장이 예수님께 말할 때, 대화를 할 때에 자신이 어떻게 군사들에게 대하여서 권세가 있는지에 대해서 말했습니다. I achimi kam han tok zeronga ama kutangi umni ra kap chunga chun nol angai tak tak. And so what he said was right. He did have authority of the soldiers that were underneath him. 백부장이 맞았습니다. 백부장은 자신이 거느리는 그 군사들에 대한 권세가 있었습니다. Na ini ka zo na in rom ra boy pa ni tiri mi chu boy pa Jisu ti kai chu leng le nol angai mi ka sina in nang chu chung le ya nol angai mi na si ti ati. But when the centurion came before the Lord, he acknowledged that although he had his outward authority, only Jesus had inward authority. 백부장이 예수님께 나왔을 때, 주님께 나왔을 때, 예수님께서는 겉으로 드러나는 권세뿐만 아니라 내면에 안에 권세가 있음을 인정했습니다. Chun zai rong ada rom ra boy pa ka boy pa Jisu Christ na arakrat. Zai rong ada rom ra boy pa ka boy pa Jisu Christ na arakrat. And why did the centurion come to the Lord? 맞나요? Boy pa Jisu Christ chu setan chunga nol ngi nak angai ti kha anghal. He knew that the Lord Jesus had authority over the devil. 주 예수님께서 마귀에게 대한 권세가 있음을 아신 것입니다. Chun boy pa Jisu Christ kha ahoda asiti kha anghal za khan asina arakrat nakhase. And because he knew who the Lord was, he came to him. 주님이 누군지 알았기 때문에 찾아온 것입니다. Valay layin ralboy asinak ni khan asyam nam ni khan asidum pa kha adam ter kholo ti kha anghal. He recognized that his worldly position, his weapons, his instruments for war cannot heal his servant. 백부장은 자신의 이 세상적인 자리와 가진 무기 이런 것들이 종을 고칠 수 없다는 것을 알았습니다. Chucha khiti ka boy pa Jisu Christ mi chu bia chum lo ati bia ka khat chum lo ati nol hei pe lo kasin pa chu adam ko lai ti ati nakase. And so that's why he tells Jesus, just say the word and my servant will be healed.
그래서 백부장은 그저 말씀만 하소서 그러면 내 하인이 낫겠사옵나이다 말한 것입니다. hay to man mo bia chim ati chu bia chim lo ati bia ka khatte chim lo kasinum pa cha adam ko lai ti ati chun rom ra boy pa ni hen boy pa Jesu Christ no ngai tu asi ti mi ka fiang to kan arak hal. And so here the centurion, all he asked for is that Jesus speaks a word, just one word, and that his servant will be healed. Zai tukin da ma kan boy pa Jesu Christ no ngai tu asi ti mi ka arak hal. And so by the statement we see that the centurion understood how much authority Jesus had. 말씀으로만 하옵소서 이렇게 말을 한 이 한 문장은 예수님께서 얼마나 권세가 있는지를 알아차린 인정한 그런 장면입니다. Nang malagay mahi boy pa Jesu Christ na kan hermi biya ka khatte ya sabe ko. What you and I need from the Lord is just one word from Him. 여러분과 제가 필요한 것은 주님으로부터의 한 말씀입니다. Biya ka khatte nang nakvel te ai thang khodi. With just one word, your life can completely change. 한마디 말씀으로 여러분의 삶을 할 수 있습니다. Biya ka khatte nang zot nakvel te na dam ter ko. With just one word, all your sickness can be healed. 한 말씀으로 여러분의 모든 아픔이 병이 치유될 수 있습니다. Biya ka khatte boy pa biya ka khatte na sining vel te ai thang khodi. With just one word, God can change everything about you. 한마디 말씀으로 하나님께서는 여러분에 대한 바꾸실 수 있습니다. Chu cha chum pai rom ra boy pa ni arak fi biya ka khatte chim lo ka chu adam ko lai ti ati boy pa Jesu sit hal mi ka biya tam pi man se lo biya ka khatte ka arak hal mi arak se. And so the centurion understood this very well. So that's why he asked Jesus to just say a word. Not even many words, but just say a word and his servant will be healed. 그래서 백부장은 이것을 잘 이해했기 때문에 많은 말도 아니고 말씀으로만 하소서 그러면 내 한이 낫겠삼나이다 말한 것입니다. Chun Jesu ni ra boy pa cha thoi in a vatin lo na zup mi chu to pek na salai ti ati biya ka khat chim chang boy pa Jesu ni rom ra boy pa cha thoi ase in a vatin lo na zup mi chu to pek na salai ti ya biya achim. And then in verse 13 we see Jesus speaks a word. He says, "Go, let it be done just as you believed it would." 그래서 13절 말씀에서 예수님께서는 네가 가라 너희 믿음대로 될지어다 말씀하셨습니다. Chun ra boy sal chu chu chan shim shima chun arak dam ti ati. And it says his servant was healed at that moment. 그 시에 이 종이 낫게 되었습니다. Boy pa Jesu ni achimi biya kha zaitukun da thon ti kha alang tar. And so here we see how powerful the word of Jesus was. 예수님의 말씀이 얼마나 강력한지를 우리가 볼 수 있었습니다. Boy pa Jesu ni biya ka khat achim. Jesus spoke one word. 예수님께서 한마디 하셨습니다. Inna vatin na zuk mi chu to pyak na salai ti ati. It says, "Go home; it will be done just as you believe." 집에 가라 네 믿음대로 될지어다. Chu chan shim shima chun rom rai bo sel chu arak dam ti ati. And it says, at that moment, the servant was healed. 그 시에 하인이 나왔습니다. Samza le pasri chang kula kan humi chu anol bia in adam ter na e anol bi an thlan in akham na ti mi kan mu kho. In Psalm 107, verse 20, the word of God says, God sent His word and healed them by His word, and saved them from the grave. 시편 107편 20절 말씀에서는요. 제가 그 말씀을 보며 저희를 고치사 위경에서 건지시는도다 말씀하셨습니다. Katalay kan chimse chun boy pa ni abia ka athai adam ter na boy pa ni abia ka athai akham na boy pa ni abia ka athai alwat ter na. And so it's when God sends out His word, He heals them, He saves them, He delivers them. 하나님께서 말씀을 보내셔서
고치시고 자유케 하시고 구원하십니다. Ma Bible kareli rom ra boy pa zong ni hin samza le pasari changkuli arak ve shim shim lai ti mi zup na kanai. And so when I read this, I believe perhaps the centurion knew this verse, Psalm 107, verse 20. 이것을 봤을 때 아마 백부장이 이 시편 107편 20절 말씀을 알지 않았을까 생각합니다. Chuang achum pai boy pa Jisu kha bia chimlo dia arak hal na khase bia boy pa Jisu ni bia chim ting ni te ba kha arak hal mi tu se. And that's why all that he asked of the Lord Jesus was just his word. 그래서 이 백부장이 그저 구한 것이 예수님의 말씀이었던 것입니다. Zaida na halve boy pa Jisu hi zaida na halve. And so what are you asking of God? 여러분이 하나님께 구하는 것이 무엇입니까? Rom ra boy pa ni ba ka bia hal. The centurion asked just a word. 백부장은 그저 한 말씀만 구했습니다. Nang le kai te boy pa Jisu Christ kha kan cham te boy pa sin kha kan cham te kan zaida kan hal mi asi ve ti mi hal na si. And so when we pray, what is it that we ask the Lord of? 우리가 기도할 때 주님께 구하는 것이 무엇입니까? Ka zong han lo boy pa Jisu jo bia chim lo ka sin jo adam ko lai ti ati boy pa Jisu ni bia chim te tak ya sin pa jo adam te tak ko. He said, Lord, just say the word and my servant will be healed. And when Jesus spoke, his servant was truly healed. 주님 말씀으로만 하옵소서. 그러면 내 형이 낫겠습니다 했는데 정말로 나았습니다. Chun mathai del de chang lai thum kan del mi ni hin zaida fin na akan pekri ti se chun boy pa Jisu Christ ano ni nak chu hun ma le chan ni ri akhyap yak lo ti mi kha kan hu kho phone. And in this passage, we also understand that God's authority, or the Lord's authority, is not bounded by time or space. 이 말씀을 보면 우리 주님의 권세가 시간과 공간에 구애받지 않는 것을 알 수 있습니다. Kan boy pa Jisu Christ cha chun anei le alat kha abe pi mi selo limit a lo boy pa Jisu Christ cha chun. And so for our Lord Jesus, whether you are near or far, it doesn't matter. There's no restriction. 우리 주 예수님께서는 여러분이 멀든지 가깝든지 한계가 없으십니다. Katalai ke chimri lai kan boy pa Jisu Christ cha chun alat le anei kha don tu aselo. In other words, the distance is not a barrier for God. 다른 말로 하자면 그 거리는 하나님께 장애물이 되지 않는 것입니다. Zong hanu amhaya lo na pa chu arak dam ko chute. And so the servant did not come in front of Jesus, but when Jesus set out his word, it healed the servant from afar. 이 종이 가까이 다가오지 않았는데 예수님께서 말씀을 보내시니까 종이 멀리서 나왔습니다. Eh boy pa Jisu Christ no nge nak chu amun ma le achan ni kan ri arak khyap yak lo. And so the Lord's authority is not restricted by time or by space. 그래서 주님의 권세는 시간과 공간의 제약을 받지 않습니다. Eh ka phil kho lo mi te ma te chu te pakhat te kan khan halai. There's one thing I can't forget, which I'll share a testimony of. 제가 간증을 나누는 건데 항상 제가 잊지 못하는 것이 한 가지 있습니다. Atu chu than tang kya kang changi than tang akang hana kin se khana hin kapa i tun kwe naw ka tila chu sizunga le ma chu cha chun thacham an ka fial. The village called Tantang, right now it's already destroyed, but before it was destroyed, my father's cousin was there and he was sick at the hospital, and they called me on the phone. 제가 옛날에 살던 마을 이름이 탄탕이라는 마을인데 지금은 파괴가 되었지만 이전에 거기서 저희 아버지의 사촌이 이제 아팠고 병원에 있었고
그들이 저에게 전화를 걸었습니다. Chun ma se zung sa tu I akrum ka tralate an nak ban tu khesle ani nei te pakhat le pakhat ki mizo ka ani nei te. And their hospital was laid out like the ark room here at the prayer house, where the patients were situated very close to each other. 병원은 이제 마치 우리 방주 숙소와 비슷하게 이제 환자들이 가까이 붙어 있는 그런 구조였습니다. Tu akrum ban tu pakhes ka kan pakhat akan tin pan ki ikun kan sia tuwe. Just like the ark room, in like one room, there would be two beds together. 방주 숙소처럼 한 방에 침대가 두 개가 있었습니다. Lama kan kapai tuin ko en how to phone chung in kan thla ka champek le ma thla ka champek me ka phone ka speaker an on le hitin an ngai ter. And so they asked me to pray for my father's cousin. And so they put the phone on speaker while I was praying for him. 그래서 이 아버지의 사촌을 위해서 기도해달라고 하고 이제 그 핸드폰을 스피커 폰으로 크게 소리가 나게 했습니다. Le ka chammi o kha apong company arak ngai ve. And I guess I was sleeping nearby him on the other side. He was listening and he heard my prayer. 그 근처에 있던 누워있던 또 다른 환자가 제가 기도하는 소리를 들었습니다. Le thla ka ban cham le hallelujah boy pakai lom tuk ti au thong kha ka thai. And as I was praying, I heard someone shout, "Hallelujah, thank you, God." 제가 기도를 하는데 근처에서 누군가가 할렐루야 하나님 감사합니다 하는 말을 들었습니다. Le mi hau o mi si kati. And I thought, whose voice is this? 그래서 저는 이 목소리는 누구야 생각했습니다. Le thla ka ban cham than ko. But I continued to pray. 저는 계속 기도했습니다. La kapai tuin ko nau chu boy pa ji sukrimin dam chang. Boy pa ji sukrimin luat chang tin kan thla ka ban cham. And as I was praying for my father's cousin, I said, "Be healed in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus." 제가 이 아버지의 사촌을 위해서 예수의 이름으로 나을지어다. 예수 그리스도의 이름으로 자유할지어다 기도했습니다. La apong pa ni chun amen ka dam chang ti rak ti. And then the neighbor, or the one that shared the room, he said, "Amen, I'm healed." 옆에 있는 사람이 아멘 나는 나았다 라고 말했습니다. Le ka champyak mi pa tu dam lo in akam yu mi pa tu ka dam. And so instead of the person that I prayed for being healed, the person next to him received the healing. 제가 기도한 사람이 아니라 기도를 해준 사람 옆에 있는 사람이 나았습니다. Le azan le se zungin rak chuak. And that afternoon, he left the hospital. 그날 오후에 이 사람은 병원을 퇴원했습니다. Le speaker te an rak phut mi te kha zup nak te in arak ngai ve. So the prayer that was on the speaker, he listened to it by faith. 그 핸드폰 스피커로 나오는 그 기도 소리를 이 사람은 믿음으로 받은 것입니다. Anai la hat ka selo. Zup nak te mi chu anai la hat ka selo. And so faith is not bounded by distance. 그래서 믿음은 이제 거리에 제한된 것이 아닙니다. Na zup po po a chun a hat pek anai pek ase ko di ko. If you believe, whether it's near or whether it's far, it's possible. 여러분이 믿는다면 가깝든지 멀든지 가능합니다. Ka zaini da kan no ngai na ki akan don. Zairo ta boy pa ji su ni no ngai na kan pek chang ha akan ti ko nan. Zairo ta kan no ngai na ki kan han ko lo zaini da akan don. Jesus Christ said that He has given us authority. Now the question is, what blocks or hinders the authority that we have in Christ? 예수님께서 우리에게 권세를 주셨다고 했는데 그 권세를 사용하지 못하는 방해하는 것이 무엇일까요? Zaini da kan no ngai na ki akan don ti chung kan zup lo na kha se. The greatest barrier or obstacle in our authority is our lack of faith. 가장 큰 장애물은 바로 우리의 믿음의 부족입니다. Boy pa ni abia chu
taksa pung vial ti cha dam na asiti mi kha kan zu shim ahaw. We must believe that the Word of God is healing to our body. 우리는 하나님의 말씀이 우리의 몸에 대한 치유라는 것을 믿어야만 합니다. Romra boy pa ni pathian de cha arak zu mi arak chaw han nak thong in asin tiang phet ni kan dam nak arak mu ko. When the centurion believed and received the Word of God, even his servant received healing. 백부장이 이 말씀을 받고 믿었을 때 백부장의 하인마저 낫게 된 것입니다. 하인이 낫게 된 것입니다. I boy pa Jesu Christ in til pakat kat mu dinga ni zup na ni azat lo chum mi hi te hi phil la tu ka van chim ding mi hi. And if your faith in the Lord Jesus is not enough, then don't forget this. 여러분의 믿음이 주 예수 그리스도를 안에 그 믿음이 부족하다면 이것을 기억하세요. Zup na kan ma chunga zai zat da kan ngi ti mi kha zau akan fial mi selo boy pa ni nang ma la kai ma kha zai tung da zup na kan ngi ti mi kha zau akan fial mi selo. Jesus is not asking us to look at ourselves to see how much faith we have or not. 예수님께서는 우리가 우리 자신을 보면서 믿음이 얼마나 있는지 보기를 원하시지 않으십니다. Akan fial mi cho Jesu Christ zau tu kha akan fial mi cho si. But He's telling us to look to Jesus Christ. 그런데 예수 그리스도를 바라보라고 말씀하십니다. Zai cha ti Jesu Christ akan zup na kha ashamin adong tiang chu ama Christ Jesu akan Because our faith from the beginning to the end must be rooted in Christ. 처음부터 끝까지 우리의 믿음은 그리스도로부터 뿌리 박아야 합니다. Sudah chen zup na ni azat lo chun boy pa ka zup na ni azat lo cha rakabom rakachap yak ti tu thla cham hau si. And so if our faith is not sufficient, let us pray, Lord, help my unbelief, increase my faith. 여러분 믿음이 부족하다면 겸손하게 주님 나의 믿음 없음을 도우소서 믿음을 더하소서 기도하십시오. Chun zai tik champo boy pa kai ma tu ning in nabia asumi silo in nang ma tu ning in nabia asumi ka si kho na kha rakabom ti zong thla cham hau si. And also let's pray, Lord, help me to believe in your word, not the way I want it, but the way you intended. 그리고 또한 주님 말씀을 믿게 하소서. 그런데 제가 원하는 방법대로가 아니라 주님께서 의도한 방법대로 말씀을 믿게 하소서 기도하십시오. So chun boy pa ni ama atu ning in ama ka azum tu kan si kho na kha cha chun ama ni akan bom a hau. And so in order for us to believe in the word of God according to his ways, then God must help us. 하나님이 의도하신 대로 말씀을 믿으려면 하나님께서 도우셔야만 합니다. Chun alai in boy pa bia hi azum khau mi na si kho na kha ding cha thiang khra bom halve. And I ask the Holy Spirit for help that you may believe in God's word. 성령님께 도움을 구하셔서 도움을 받을 수 있도록 성령님께 구하시기 원합니다. Ni na kan pia ta na big nan themo kan zup kho lo mi si chu. Our greatest problem today is that we cannot believe. 오늘날 우리의 가장 큰 문제는 우리가 믿지 못하는 점입니다. Chu cha chun na zup kho na ha boy pa bom hal. And so ask the Lord for help that you may believe. 주님께 도움을 구해서 여러분이 믿을 수 있도록 도움을 주님께 구하십시오. Kan dik lak ta cha boy pa ni thla cho na kan pek pek ko se. May the Lord bless us through His message today. 주님께서 오늘 이 말씀을 통하여 저희를 축복하여 주시기를 원합니다. Boy pa thla cham na kan nei halai. The Lord's Prayer. 주기도문을 마치겠습니다. Van chung khomi kan pa na min upat na ko se na pen nak tlung chang ko se van chung ben tu kun lei chung na du nak tling chang ko se pa chom na khemen ni faro kan pe ko so me ni kan chung yen sol tika kan nge thiam na bang in kan sol na kha kan ngai thiam ve to sor for na ka tel ve lo in thatlo nak vel ti chung in kan kham to pen na no le lengen nak le upan na kha zungzal na chunga ko se amen.